So before understanding what is chronic liver disease, let us start recapitulate what are the basic functions of liver that we have already discussed. One is excretory function, that means excretion of bile salt, bile pigment and cholesterol. Second is metabolic function, metabolism of carbohydrate, lipid, fat, vitamins, everything. Third is storage function, that means storage of glycogen, storage of iron and vitamins. Third is synthetic function, synthesis of albumin, clotting factor and few globulins. And last is detoxification function, mainly detoxification of ammonia and other xenobiotics. Those are the basic functions. So what will happen in case of liver disease? These functions will be altered. Let us start with acute liver failure. Okay, acute liver failure. What happens in acute liver failure? Since excretory function is altered, there will be hyperbilirubinemia. Since metabolism is altered, the patients will be energy deficient, they will be malnourished. Third, since storage function is altered, glycogen will be deficient and there will be chance of hypoglycemia. Since synthetic function is altered, that means clotting factor will be decreased. That's why there will be bleeding tendencies. And there will be hypoalbuminemia. And since detoxification function is altered, ammonia will be accumulated and that will lead to hepatic encephalopathy, the most dreaded complication of acute liver failure or chronic liver disease. Okay. Estrogen metabolism, estrogen and those things will be altered since there will be features of hyperestrogenemia. So these will be the features of a liver patient. So what is acute liver failure? Acute means since the initiation of the disease, those dreaded complications will occur faster. What are the most dreaded complications? When we are talking about acute liver failure, we are dealing with jaundice, we are dealing with bleeding manifestations and we are dealing with hepatic encephalopathy. Always remember, in case of acute liver failure, all these dreaded complications will happen earlier. I have mentioned only 3 complications: jaundice, bleeding manifestations and hepatic encephalopathy. Among them, jaundice appears early, hepatic encephalopathy appears in later course. When we are defining acute liver failure, there should be some objective component should be there. The disease may start with simple malaise, simple fever, those sort of things. But we will take jaundice as the first incidence. Okay, we will calculate the time in between appearance of jaundice and hepatic encephalopathy. If hepatic encephalopathy appears within 8 weeks of jaundice, that is called acute liver failure. That is the definition. Okay. What are the causes of acute liver failure? Among there is hepatitis A, hepatitis E, that is called fulminant hepatitis, fulminant viral hepatitis. Okay, hepatitis A, E, they tend to produce acute liver failure. Usually they do not go to chronicity. Drugs and different traditional herbal medicines, they frequently causes acute liver failure. Can you name a few drugs which can cause acute liver failure? Jore bol. Yes? Acetaminophen, that means paracetamol. Anti-epileptic drugs, anti-tubercular drugs, different antibiotic classes, anti-metabolites, that means anti-cancer drugs,
antiretroviral drugs, they can cause acute liver failure. Apart from these conventional medicines, many traditional medicines are frequently used, and herbal medicines, they frequently cause acute liver failure. Mushroom poisoning, an important cause of acute liver failure. Wilson's disease and Budd-Chiari syndrome, they can cause both acute liver failure as well as chronic liver disease. So, am I clear about acute liver failure? What is acute liver failure? When the whole process happens very early, the time gap between appearance of jaundice and hepatic encephalopathy is less than 8 weeks. This 8 weeks cutoff is different for different population subsets. Okay, for Indian context and British context, 8 weeks is taken as in the definition of acute liver failure. So, what is chronic liver disease? In chronic liver disease, this whole deterioration takes place over at least over a period of 6 months. The time gap that is required is more than 6 months. That is the definition of chronic liver disease. Chronic means more than 6 months. What happens in these 6 months? There is a continuous process of inflammation, tissue destruction and regeneration takes place in this time period. Why there is a regeneration? Because our liver cells has enormous stem cell reserve. It has enormous capacity to regenerate. Okay. This regeneration gives rise to nodule formation. Okay. This cell destruction, the cell destruction inflammation causes canalicular obstruction that can cause some amount of cholestatic jaundice. Tissue destruction gives rise to increased bilirubin level. The enzyme levels are increased due to tissue damage, and due to regeneration, nodule formation takes place. When tissue is damaged beyond repair, there is a process of fibrosis, and ultimately this process of fibrosis and regenerative nodules, they ultimately gives rise to the condition called cirrhosis. Cirrhosis does not means mere fibrosis. Fibrosis along with regenerative nodule formation, together it is called cirrhosis. And as a result of cirrhosis, normal hepatic parenchymal structure that is altered. Okay. Cirrhosis is the final outcome of any chronic liver disease. So henceforth we will use cirrhosis and CLD interchangeably. Okay. These two terms are almost identical. What are the causes of chronic liver disease or cirrhosis? First of all, chronic viral hepatitis. That means hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D. These things cause cirrhosis or CLD. Alcohol. Third is NAS, non-alcoholic steatohepatitis. Prevalence of NAS is rapidly increasing nowadays due to prevalence of type 2 diabetes mellitus, dyslipidemia, metabolic syndrome, and due to change in diet pattern, and with the increased prevalence of obesity in our population. NAS is rapidly increasing. There are different metabolic causes like Wilson's, hemochromatosis, alpha-1 antitrypsin deficiency. They frequently cause cirrhosis of liver. Among autoimmune conditions, primary biliary sclerosis, primary sclerosing cholangitis, those things, and autoimmune hepatitis. All these autoimmune conditions are chronic process. They causes chronic liver disease as well as cirrhosis. Budd-Chiari syndrome, heart failure, they frequently causes cirrhosis or CLD. When we are talking about drugs causing CLD, always remember, never mention anti-tubercular drugs because they are given for only 6 months to 1 year. Okay,
So you will have to mention those drugs which are being prescribed for ages, like amiodarone. If a patient has atrial fibrillation and atrial fibrillation goes on for several years, those patients require amiodarone for longer duration, like few years. Like methotrexate, which is frequently used in rheumatology. Okay, as rheumatological medicines are prescribed for several years, methotrexate goes on for several years. Those are causes of chronic liver disease. Another term is there that is called cryptogenic cirrhosis or cryptogenic chronic liver disease. When we cannot find out the cause of the cirrhosis, we term them as cryptogenic cirrhosis. So what is compensated and what is decompensated cirrhosis? In your clinical classes, you have seen that not every cirrhosis patient or CLD patients have ascites, jaundice or hepatic encephalopathy. That means without there are significant patients are there where cirrhosis has started, but those dreaded complications is not visible. Those patients are called decompensated cirrhosis, okay, or decompensated CLD. How those patients are picked up? Sometimes a patient has come to you with any amount of fatigue, a little pedal edema, those sort of things. And as a part of routine test, you have done a liver function test and you have seen little amount of subclinical jaundice on those patients, or other stigmata like little platelet count decrease, or you have done an ultrasound and you have seen that hepatic structure is altered or splenomegaly is there, but those problems per se are not causing significant problem to the patients. That means the patient is not having severe jaundice or ascites or hepatic encephalopathy or bleeding manifestations. Those patients are termed as compensated cirrhosis. When those dreaded complications which I have already mentioned, those are present in a CLD patient, that is called decompensated cirrhosis. That means body cannot compensate. Okay. So, what is the course of a case of cirrhosis? Initially, just cirrhosis happens without much complication. After that, the severity of complications gradually increase. They become compensated cirrhosis. After that, these dreaded features appears. Then they become decompensated cirrhosis. Since it is a chronic course, sometimes relapse remitting, it is like something like relapsing remitting course. Sometimes decompensation happens, sometimes those problems are mitigated. Then again they come back to compensated cirrhosis phase. Okay. The course of the disease is going on, suddenly severe infection happened, okay, or severe sepsis happened, and suddenly organ failure takes place. Then the term is called acute-on-chronic liver disease. Okay. To become acute-on-chronic liver disease, there should be a background chronic liver disease upon which a acute insult has taken place, and acute insult has caused some organ failure. Organ failure can be failure of liver or other structures as well, like heart failure, like our failure of the respiratory system. If those things happen, any organ failure happens in the background of CLD, that is called acute-on-chronic liver disease. Okay. It is relatively new entity, and the definition is being formulated since last 5 to 10 years. So this is the area of MCQ exams. When we discuss about complications of cirrhosis, we used to divide those complications under three broad headings.
one set of complications are directly due to portal hypertension. Few complications are there which are directly due to portal hypertension. Few features are there which are directly due to failure of hepatocytes, that is called hepatic failure. And as a result of fibrosis and cirrhosis, a subset of the CLD patients can go into hepatocellular carcinoma, HCC. So broadly there are three subsets. One subset of complications are due to portal hypertension, one subset of complications are due to hepatocellular failure, and third subset is HCC, which happens as a result of fibrosis and cirrhosis. Okay. What are the complications that happen due to portal hypertension? Directly due to portal hypertension, like our esophageal varices, our rectal hemorrhoids, like our ascites, those are direct complications of portal hypertension. Like our Caput medusae, those things happens as a result of portal hypertension. What are the complications? Those happens due to hepatocellular failure. One is your jaundice, one is your coagulopathy, that means bleeding diastasis, and hepatic encephalopathy happens as a result of hepatic failure. Why? Due to loss of detoxification function of ammonia. Detoxification of ammonia is altered in case of chronic liver disease patients. Due to accumulation of ammonia, our astrocytes in our brain, they are swollen up, and our blood-brain barrier is breached, and as a result hepatic encephalopathy happens. Okay. So hepatic encephalopathy, jaundice, and hyperestrogenemia, that means different complications that arise due to higher estrogen level in blood. Like, can you name a few conditions which happen due to hyperestrogenemia? Gynecomastia, testicular atrophy, or spider nevi, or mostly those things, they happen due to hyperestrogenemia. Okay. So this is the famous head to foot features of CLD. You will have to remember these things in your brain, and you have to reproduce this picture. Okay. Okay. All points are not exactly accurate. Like anemia. Anemia is not only due to failure. There is a significant contribution of hypersplenism, that means splenomegaly here. Since it is a complication of portal hypertension, you can club it there also. So what is portal hypertension? So what is portal hypertension? The pressure in portal system increase, that is very clear. Why portal hypertension happens? It happens as there is resistance to flow through our sinusoids, or our sinusoidal system increases, or if there is a rise in pressure
into post-sinusoidal system, that means hepatic vein. If the pressure in hepatic vein increases, or if there is a increase in pressure within sinusoid, then the portal pressure has to rise to maintain the flow through the hepatic sinusoids. Okay. Usually our hepatic blood flow, it happens through a low pressure systems. That means blood flows smoothly. So there is very little pressure difference between portal system and hepatic system. Okay. And blood flows smoothly and very slowly through these sinusoids. That's why effective exchange of bilirubin and other metabolites takes place. But if due to some reasons portal pressure has to rise, in that case portal hypertension takes place. So while we are defining portal hypertension, we mention about something about portal pressure gradient, PPG. Sometimes it is called hepatic HPG also, hepatic portal gradient. Okay, the pressure difference between hepatic system and portal system. Usually our liver is a low pressure system, and our normal portal pressure PPG is in between 1 to 5 millimeter of mercury. When PPG has to rise over 5 millimeter of mercury, we call it portal hypertension. How PPG is calculated? It is calculated by Ohm's law. It depends upon the canalicular resistance, that means vascular resistance, and it is a product of vascular resistance and vascular flow. Okay, if our resistance increases, it will cause increased PPG. If our flow increases, it will also cause increased PPG. Okay, so any of these two or both of these two factors are increased, it will cause rise in PPG. Look carefully. Our rise in PPG is, and it happens like a continuous cycle. Once PPG starts rising, it triggers a few events that further increases PPG. So a vicious cycle is turned on. How the whole thing starts? The whole thing starts with cirrhosis causes obstruction of change in canalicular flow pattern that causes fixed obstruction, that is called mechanical obstruction. Mechanical obstruction causes resistance in canalicular sinusoidal flow, and there is also a dynamic component due to our endothelial damage and endothelial dysfunction. Nitrous oxide level and other things decreases within our hepatic sinusoids, that causes dynamic obstruction of our sinusoidal flow. Together they causes increase in PPG initially. What happens when portal pressure is increased? It triggers when portal pressure is increased, it triggers eNOS activity, that is nitric oxide formation within splanchnic circulation. This nitric oxide causes our portosystemic shunt opening. Okay, portosystemic shunts, they are usually closed. This eNOS stimulation, it causes opening of portosystemic shunts. When shunts are operating, it causes short circuit in between these two systems, and flow through the system rapidly increases. As flow increases, flow and both the things simultaneously. Initially only the resistance was high, that was causing increased PPG. Later what happens, since eNOS is opening up different portocaval anastomosis and flow is increasing, both the factors are increasing and PPG increases rapidly. Thus a circus rhythm is started. Portal hypertension, there are several types. One is called pre-sinusoid and one is called pre-hepatic, there is intrahepatic, and there are some post-hepatic causes.
So what are the prehepatic causes? Like the problems are there within portal system. If there is a thrombosis there or some carcinoma is causing obstruction of portal flow, that is prehepatic causes of portal hypertension. After that, there is a intrahepatic causes of portal hypertension. Intrahepatic causes are again subdivided under three classes. One is pre-sinusoidal, one is sinusoidal, and other is post-sinusoidal. Among pre-sinusoidal causes of portal hypertension, there are TB, schistosomiasis, sarcoidosis. Those are the causes which are called pre-sinusoidal causes of portal hypertension. What is sinusoidal cause of portal hypertension? Our own cirrhosis of liver that causes alteration of sinusoid structure, that causes fibrosis, that causes alteration of flow pattern, that is sinusoidal cause of portal hypertension. There are post-sinusoidal causes as well. Post-sinusoidal causes means Buerger's syndrome. Okay, that means early part of hepatic vein, the initial part of hepatic vein, there is thrombosis. Thrombus lying in the early part of hepatic vein. That is called post-sinusoidal causes of portal hypertension. What are the post-hepatic cause? Post-hepatic means outside liver. So causes within heart, causes within tricuspid valve, causes within inferior vena cava, those are called post-hepatic causes of portal hypertension. But the definition of portal hypertension is elevation of portal pressure gradient more than 5 mm of mercury. But at this low level, complications does not happen. Critical value is 10 mm of mercury. After 10 mm of mercury pressure is reached, our different veins starts rising up. That means our varices formation happens after 10 mm of mercury. And above 12 mm of mercury, variceal bleeding happens. Okay. So two values are very important, 10 and 12. Above 10, our esophageal varices and other varices are formed, and above 12, our bleeding happens. I think this is not very relevant to you. It is difficult to mark up and it is difficult to remember at your level. What are varices and what are the locations of different varices? Can you name a few areas where varices are formed? Esophageal varices, gastric varices, or rectal hemorrhoids, or splenorenal varices are there, or Caput medusae, that is one form of the same pathology, or around small intestine there may be varices, or around liver itself there may be varices. Okay, but what is the most dreaded thing? The most dreaded ones are esophageal varices, which are very easily ruptured. Gastric varices are also somewhat problematic. Okay, rectal varices, we do not discuss much about these topics in medicine classes. These two we usually restrict our classes around esophageal varices, gastric varices. Okay, and a few topics, those are important for MCQ purposes. What is the critical pressure for varices formation? 10 mm of mercury. Above which level bleeding happens? Usually above 12 mm of mercury. Okay, we will discuss about approach
regarding upper GI bleeding when we will discuss about how to approach a UGI bleeding in details. Today we will restrict our discussion only around esophageal varices, how it is, what are the high risk factors and what are the terms, key terms which are used in MCQ questions. We will restrict that part, and what are the management of our gastric or esophageal varices. Those are the only topics we will restrict today. How to diagnose esophageal or gastric varices? How it is diagnosed? কিভাবে ডায়াগনোসিস করি যে আমার একটা ইসোফেজিয়াল অর গ্যাস্ট্রিক ভ্যারিসেস আছে? এন্ডোস্কোপি। এন্ডোস্কোপি আমরা কেন করি? মানে আমাকে তো কিছু পেতে হবে, তারপর তো আমি এন্ডোস্কোপিতে যাব। আপার জিআই ব্লিডিং অর আপার জিআই ব্লিডিং কে আমরা কি বলি? What is the medical term of upper GI bleeding? Hematemesis. What is melena? Black tarry stool. Okay, sticky stool. If a patient presents with hematemesis or melena, it is mandatory to do endoscopy, preferably within 24 hours. Okay, if we do endoscopy, we will diagnose that there is varices are there. এবার ধর আমরা ভ্যারিসেস পেলাম, বিভিন্ন রকম ভ্যারিসেস পেতে পারি। সবাইকার ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট আর কতটা সিরিয়াসলি আমরা নেব, দুটো তো ডিফারেন্স হবে। কাকে কাকে আমরা সিরিয়াসলি নেব, তার মানে যেগুলো হোয়াট আর দ্য হাই রিস্ক ফিচার্স, হাই রিস্ক এন্ডোস্কোপিক ফিচার্স অফ ভ্যারিসেস। ঠিক আছে, আমি এন্ডোস্কোপি করে দেখলাম যে ওখানে কিছু ভ্যারিসেস, ভ্যারিসেস মানে কি, এন্ডোস্কোপে দেখলাম যে আমার মিউকোজার তলায় প্রমিনেন্ট ব্লাড ভেসেল দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, এবার যদি এটাকে আমি কম্প্রেস করতে পারি, ইফ ইট ইজ কম্প্রেসেবল, ইফ ইট ইজ কম্প্রেসেবল দেন ইট ইজ কল্ড গ্রেড 1। ওকে, যদি দেখি মাল্টিপল নন কম্প্রেসেবল রয়েছে, তারা হলো গ্রেড 2। গ্রেড 2 হতে গেলে এই ভ্যারিসেস গুলো একটা আরেকটার ঘাড়ে উঠে যাবে না, মানে দে উইল বি ডিসক্রিট। এবার যদি দেখি যে আমাদের ভ্যারিসেস গুলো গায়ে গায়ে ঠেকে গেছে, বা একটা বড় ভ্যারিসেসের গায়ে একটা ছোট ভ্যারিসেস উঠছে, তাদেরকে মানে যদি আমরা দেখি যে এইগুলো গায়ে গায়ে ঠেকে গেছে, মানে আর ডিসক্রিট নয়, দে আর কনফ্লুয়েন্ট। কনফ্লুয়েন্স মিনস গ্রেড 3। কনফ্লুয়েন্স মানে বুঝতে পারলি? কনফ্লুয়েন্স মানে একটা একটার গায়ে ঠেকে গেছে, তাকে আমরা বলি গ্রেড 3। আর যদি একটা ভ্যারিসেসের উপরে আর একটা ভ্যারিসেস দেখা যায়, একটা বড় ভ্যারিক্স চলে যাচ্ছে, তার উপরে আর একটা ছোট ভ্যারিক্স রয়েছে, ইউজুয়ালি তাকে গ্রেড 4 বলা হয়। গ্রেড 4টা খুব স্ট্যান্ডার্ডাইজ নয়, অবভিয়াসলি বুঝতে পারছিস। গ্রেড 3, গ্রেড 4 দে আর হাই রিস্ক ভ্যারিসেস, তাদেরকে আমাদের আর্জেন্টলি ট্রিটমেন্ট করতে হবে। ওকে, হোয়াট আর দ্য আদার ডেঞ্জারাস ফিচার্স যেখানে আর্জেন্ট ট্রিটমেন্ট করতে হবে? আর্জেন্ট ট্রিটমেন্ট বলতে বলছি এন্ডোস্কোপিক ট্রিটমেন্ট, দ্যাট মিনস এন্ডোস্কোপিক ব্যান্ডিং অর স্ক্লেরোথেরাপি। কাদের করতে হবে? যদি আমার গ্রেড 3, গ্রেড 4 হয়, মানে আমার ভ্যারিক্স গুলো গায়ে গায়ে ঠেকে যাচ্ছে, বা একটা বড় ভ্যারিক্সের উপর একটা ছোট ভ্যারিক্স উঠে গেছে, তাদেরকে আমরা আর্জেন্টলি এন্ডোস্কোপিক ট্রিটমেন্টের জন্য পাঠাবো। এন্ডোস্কোপিক ট্রিটমেন্ট মানে আইদার স্ক্লেরোথেরাপি অর ব্যান্ডিং। ওকে, যেটাকে বলে ইভিএল, এন্ডোস্কোপিক ভ্যারিসিয়াল লাইগেশন। ওকে, আর কি কি, আর কাদের পাঠাবো?
যদি দেখতে পাই ওপরে আমি রেড সাইন বা হোয়েল সাইন্স পাই, মানে ভ্যারিক্সের ওপরে মিউকোজাটা কালো বা লাল লাল স্পট স্পট পড়ে গেছে, তাদেরকে বলে রেড সাইন বা হোয়েল সাইন। কেন এই টার্মটা বলছি, তোদের পরীক্ষায় লিখতেও হবে না, ভাই ভাই জিজ্ঞেসও করবে না, কিন্তু জানি না তোদের এমসিকিউতে পরীক্ষা দিতে হবে কিনা। এমসিকিউতে পরীক্ষা দিতে হলে এই রকম কি টার্মগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে কোশ্চেন করে, ঠিক আছে? পরেরটা। So what is the management of variceal bleeding? First of all, we will have to secure ABC, airway breathing circulation. You have to establish hemodynamics. That means if the patient is hypotensive, you have to correct hypotension first. Okay. Then you have to arrange for blood transfusion. কতদূর ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিবি? ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেবো টু মেনটেন হিমোগ্লোবিন ইন বিটুইন 7 to 9। 7-এর কম আমরা হিমোগ্লোবিন অ্যালাউ করব না, আর ট্রান্সফিউশন করে 9-এর ওপরে তুলবো না। 9-এর ওপরে তুললে আমি সেটাকে রাখতে পারবো না। সো ফার্স্ট অফ অল এবিসি, সেকেন্ড ইজ হিমোডাইনামিক্স শুড বি কারেক্টেড। দ্যাট মিনস আমাদের রেনাল ফাংশন মানে ইউরিন আউটপুটকে এস্টাবলিশ করাতে হবে, ব্লাড প্রেসার মেনটেন করাতে হবে। 3 নম্বর কি, আমার হিমোগ্লোবিন লেভেল মেনটেন করতে হবে। কতটা রাখবো? 7-এর নিচেও থাকতে দেবো না, 7-এর ওপরে রাখবো। আবার এত ট্রান্সফিউশন করবো না যে 9 টপকে যায়। ওকে, সো 7 to 9 ইজ আওয়ার টার্গেট। থার্ড কি করব, এখানে কি হয় যে আমি একটা প্রসিডিওর করব ভাবছি, যদি আমার একটা ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন থাকে তাহলে যেখানেই টাচ করব সেখান থেকে ব্লিড করবে, তাই তো? সেই জন্য আমাদের কোয়াগুলেশন প্রোফাইলটাকে ঠিক করতে হবে। যদি দেখি প্লেটলেট কম আছে, সেখানে প্লেটলেট ট্রান্সফিউশন করে প্লেটলেট কারেক্ট করব। ইফ আইএনআর এপিটিটি ইজ অল্টার্ড, উই উইল গো ফর দোজ কারেকশনস অ্যাজ ওয়েল, ঠিক আছে? কারণ এরপরে আমরা প্ল্যান করছি আরো ইনভেসিভ প্রসিডিওর প্ল্যান করছি, সেই জন্য আমরা এই বেসিক জিনিসগুলো কারেক্ট করে নেব। হিমোগ্লোবিন কারেক্ট করব, প্লেটলেট কারেক্ট করব, চেষ্টা করব আইএনআরও কারেক্ট করে রাখতে, একটা অ্যাকসেপ্টেবল রেঞ্জে আনতে। তারপর কি করব, তারপর যেটা করব সেটা হলো একটা অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করব। অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করলে কি দেখা যায়, অ্যান্টিবায়োটিক যেটা করে রিব্লিডিং রিস্ককে কমায়। মানে একবার আমি ইন্টারভেনশন করে ব্লিডিংকে স্টপ করলাম, প্রসিডিওরটা তো বন্ধ হয়নি, কারণ টোটাল হাইপারটেনশন ইজ দেয়ার and it will be there for the lifetime. So you have to reduce the risk of rebleeding. একবার তো আমি ট্রিটমেন্ট করলাম, পরের বার কি করব? এই রিব্লিডিং রিস্কটাকে কমায় অ্যান্টিবায়োটিক্স, তাই আমি একটা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে রাখবো। আর কি করব, আমি প্যান্টোপ্রাজল, রাউন্ড দ্য ক্লক PPI, proton pump inhibitor will be there, but proton pump inhibitor theoretically does not reduce our variceal bleeding risk, but there will be sometimes overlap of other pathologies which are responsive to PPIs, so PPI should be there. তারপর কি করব, তারপর ডিপেন্ড করছে আমি কোথায় ট্রিটমেন্ট করছি আর কতটা আর্জেন্সি আছে। ইফ ইট ইজ ভেরি আর্জেন্ট and there is no scope of therapeutic endoscopy, মানে therapeutic means আমি শুধু দেখছি না, দেখার পর আমি যে প্যাথোলজি পাচ্ছি তাকে ট্রিটও করব, সেই স্কোপটা যদি আমার না থাকে আমার সেটআপে, লাইক আমাদের সেটআপে 24 ঘন্টার মধ্যে অ্যারেঞ্জ করা যাবে না, সেখানে আমাদের ইমিডিয়েটলি বন্ধ করতে হবে ব্লিডিংটাকে। তার জন্য কি ইউজ করব, তার জন্য আমরা স্যাংস্টেকেন ব্ল্যাকমোর টিউব ইউজ করব। ছবিটা দেওয়ার উদ্দেশ্য এটা, তোদের ইউজির টেবিলে এই ইনস্ট্রুমেন্ট থাকবে না, কিন্তু আবার এমসিকিউতে ফ্রিকোয়েন্টলি আনকমন ইনস্ট্রুমেন্টকে দেওয়া হয়, তোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে হোয়াট ইজ দিস, তারপরে আইডেন্টিফাই করতে পারলে সাবসিকুয়েন্ট কোশ্চেনগুলো অ্যাটেন্ড করতে পারবি। হাউ টু আইডেন্টিফাই দ্যাট ইট ইজ এ স্যাংস্টেকেন ব্ল্যাকমোর টিউব, এতে দেখবি দুটো জিনিস, একদম মাথায় দেখবি 4টে পোর্ট আছে, হ্যাঁ, দুটো লাল আর দুটোর মাথায় হচ্ছে হলুদ আছে, আর নিচের পার্টটায় দেখবি যে দুটো সেটের বেলুন আছে। ফলিস ক্যাথেটারে যেমন একটা বেলুন থাকে, এখানে দেখ দুটো সেটের বেলুন আছে, ঠিক আছে? একটা স্টোমাকের আপার পার্টের জন্য আর একটা হচ্ছে ইসোফেগাসের লোয়ার পার্টের জন্য, ঠিক আছে? দুটো বেলুন, 4টে মাথা, এইটা হলো স্যাংস্টেকেন ব্ল্যাকমোর টিউব।
ঠিক আছে, স্যাংস্টেকেন ব্ল্যাকমোর টিউব 24 ঘন্টা অবধি রেখে আমরা লোকালি কম্প্রেস করে আমরা মেকানিক্যালি ব্লিডিংটা বন্ধ করতে পারি। ওকে, তারপর কি করব, তারপর আমি পেশেন্টটাকে এন্ডোস্কোপি করব। এন্ডোস্কোপি করে আমি কি দেখব, যদি আমার অ্যাক্টিভ ব্লিডিং থাকে তাকে আমি ব্যান্ডিং করব, ক্লিপ করব বা ব্যান্ড দেব। যদি দেখি যে হাই রিস্ক আছে, হাই রিস্ক বলতে কারা, অ্যাক্টিভ ব্লিডিং নেই বাট হাই রিস্ক অফ ব্লিডিং ইজ দেয়ার, লাইক দেয়ার ইজ এ হাই গ্রেড, তোর হাই গ্রেডের ভ্যারিক্স বা রেড সাইন, হোয়েল সাইন এইগুলো পাই, সেই এরিয়াটাকেও আমাকে ইভিএল করতে হবে বা ব্যান্ডিং করতে হবে। ওকে, two endoscopic options are there. One is banding, that is broadly called EVL, and there are one subgroup is called sclerotherapy. Sclerotherapy is more or less preferred in gastric varices. Gastric varices এর যেগুলো ইসোফেগাসের খুব কাছে সেখানে ব্যান্ডিং করা যায়, কিন্তু ইসোফেগাস থেকে যেগুলো অনেকটা দূরে মানে আরো ডিস্টাল পার্টে সেইগুলোতে ইউজুয়ালি স্ক্লেরোথেরাপি করা হয়। ওকে, মানে ইনজেকশন দিয়ে সেই ভেসেলগুলোকে স্ক্লেরোজ করে দেওয়া হয়। আচ্ছা, তো হোয়াট ইজ দ্য আলটিমেট ট্রিটমেন্ট? আলটিমেট ট্রিটমেন্ট ইজ টিপস অর ট্রান্সপ্লান্ট। ঠিক আছে, আলটিমেট ট্রিটমেন্ট টিপস অর ট্রান্সপ্লান্ট। তাহলে আমার ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেসের ট্রিটমেন্ট লেখা যাবে? যদি আমাকে কোশ্চেন আসে হোয়াট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেস, সময় অ্যাপ্রোচ দিয়ে শুরু করবি। হিস্ট্রিতে এই পেয়েছি, এক্সামিনেশনে কি কি পেয়েছি, মানে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন থাকবে, লিভার প্যালপেশন থাকবে, বাকি ফাইন্ডিংস লেখা থাকবে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি থাকবে, তাতে লিভারের প্রবলেম আছে, স্প্লিনের প্রবলেম আছে, ডপলার, তাতে আমার আমার পোর্টাল ভেনের ফ্লোটা রিভার্সাল হয়েছে থাকবে, তারপরে আমার এন্ডোস্কোপিতে এই পেয়েছি থাকবে, তারপর ট্রিটমেন্ট শুরু হবে। মানে হিস্ট্রি আর ইনভেস্টিগেশনস এর ওপরে একটা প্যারা অবশ্যই লিখবি ম্যানেজমেন্ট থাকলে, কোশ্চেন এলে ম্যানেজমেন্টের বাকিটা তো লিখবি। ম্যানেজমেন্টে কি কি এলো? ফার্স্ট অফ অল এবিসি, সেকেন্ড ইজ কারেকশন অফ হিমোডাইনামিক্স, থার্ড ইজ কারেকশন অফ লো হিমোগ্লোবিন, লো প্লেটলেট, অল্টার্ড আইএনআর ইফ পসিবল। থার্ড কি আসবে? থার্ড আসবে হচ্ছে আমার পিপিআই। ফোর্থ কি আসবে? ফোর্থ হচ্ছে ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইল্যাক্সিস। ফিফথ কি আসবে? এন্ডোস্কোপি, ডায়াগনস্টিক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ থেরাপিউটিক। ওকে, তাহলে থেরাপি কি কি দেবো? থেরাপি দু রকম, ইভিএল দ্যাট মিনস ভ্যারিসিয়াল লাইগেশন, এন্ডোস্কোপিক ভ্যারিসিয়াল লাইগেশনস, আর কি থাকবে? স্ক্লেরোথেরাপি। আর কি কি আছে? এমার্জেন্সি কেসে যেখানে সম্ভব নয় সেখানে আমরা স্যাংস্টেকেন ব্ল্যাকমোর টিউব দিতে পারি, দিয়ে পেশেন্টকে আমি ট্রান্সপোর্ট করতে পারি যেখানে ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট হবে। আরও কি হবে? যদি রেকারেন্ট আমার ভ্যারিক্স তৈরি হয় তাহলে তো আমি বারবার এগুলো করবো না, তখন আমি আইদার টিপস করার কথা ভাববো, টিপস কি জিনিস পরের দিন বলবো, আর অথবা যার পক্ষে সম্ভব, যে অ্যাফোর্ড করতে পারবে, তার জন্য আমরা লিভার ট্রান্সপ্লান্টের অ্যাডভাইস করব। ওকে, ম্যানেজমেন্টটা পরিষ্কার? পোর্টাল হাইপারটেনসিভ গ্যাস্ট্রোপ্যাথি অ্যান্ড গেভ সিনড্রোম বলে দুটো টার্ম পাবি তোরা। এই দুটো তোদের সম্বন্ধে কোনোদিন ইউজিতে জিজ্ঞেস করা হবে না, কিন্তু ছবিটা মনে রাখবি, যদি একটা সিএলডির ব্যাকগ্রাউন্ডের হিস্ট্রি থাকে, তার সঙ্গে এরকম স্নেক স্কিন বা মোজাইক প্যাটার্ন এইরকম টার্ম থাকে, বা এরকম একটা ইকথায়োসিসের মতো ছবি দেয়, মানে একটা লাল ব্যাকগ্রাউন্ডে ইয়েলো স্পাইডারের ওয়েবের মতো চলে গেছে, এইরকম যদি একটা ছবি থাকে তাহলে তার অপশন হবে পোর্টাল হাইপারটেনসিভ গ্যাস্ট্রোপ্যাথি। ওকে, পোর্টাল হাইপারটেনসিভ গ্যাস্ট্রোপ্যাথি এর ট্রিটমেন্ট কিন্তু হচ্ছে পিপিআই। এটাও দিস ইজ অলসো আ কজ অফ আপার জিআই ব্লিডিং, বাট দ্যাট ডাজ নট কজ প্রফিউজ ব্লিডিং অর লাইফ থ্রেটনিং ব্লিডিং। অল্প অল্প করে ব্লাড লস হতেই থাকে। ঠিক আছে, তোর কিছু জানার দরকার নেই, তোরা ছবিটা মনে রাখবি আর ওই টার্ম দুটো মনে রাখবি। যদি পোর্টাল হাইপারটেনশন, সিএলডি এরকম একটা গল্প থাকে, তার সঙ্গে এই কিওয়ার্ডগুলো ম্যাচ করে, তাহলে তোর কারেক্ট অপশন হবে এটা। আর একটা টার্ম আছে, দ্যাট ইজ মানে পোর্টাল হাইপারটেনসিভ গ্যাস্ট্রোপ্যাথি ইজ অলসো আ ডাইরেক্ট কনসিকুয়েন্স অফ পোর্টাল হাইপারটেনশন। আর একটা টার্ম আছে গেভ সিনড্রোম বলে, GAVE সিনড্রোম, গ্যাস্ট্রিক অ্যান্ট্রাল ভাস্কুলার এটা কি দেখতে হবে, মানে ম্যালফরমেশন আর কি, গ্যাস্ট্রিক
ইটা দেখ, একটাসিয়া, একটাসিয়া, গ্যাস্ট্রিক অ্যান্ট্রাল ভ্যারিসিয়াল একটাসিয়া বলে আরেকটা টার্ম পাবি। ওর সঙ্গে ওর কথা এগেনস্টে একটাই কথা মনে রাখবি, এতে অ্যাপিয়ারেন্সটা কি হয়, ওয়াটারমেলন স্টোমাক। যদি ওয়াটারমেলন স্টোমাক টার্ম দেখতে পাস এইরকম কোনো কনটেক্সটে, তাহলে তোর কারেক্ট অপশন হবে গেভ। গেভ কি জিনিস সেটা আমারও জানার দরকার নেই, তোদের জানার তো কোনোই দরকার নেই। পরীক্ষায় মারার জন্য এইটুকু দরকার, যদি একটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিএলডির হয় তার সঙ্গে তাতে টার্মটা থাকে স্নেক স্কিন বা তাহলে তোর আমার পিএইচজি হবে। আর যদি এখানে ওয়াটারমেলন স্টোমাক এই কিওয়ার্ডটা পাস তাহলে তোর কারেক্ট অপশন হবে গেভ সিনড্রোম। ওকে, গেভ সিনড্রোম ইজ নট এ ডিরেক্ট কনসিকুয়েন্স অফ পোর্টাল হাইপারটেনশন, জিনিসটা পুরো আলাদা। দ্যাট ইজ অলসো আ significant cause of upper GI bleeding. Sometimes that can also happen in a background of CLD. Okay, এইটুকুই জানা দরকার। ক্যাপুট মেডুসা, ক্যাপুট মেডুসা কি, আমাদের যে আম্বেলিকাল ভেসেলস গুলো থাকে, মানে আওয়ার অ্যাডাল্ট লাইফ, দোজ ভেসেলস আর ইউজুয়ালি ক্লোজড। As a result of ENOS activation, those vessels are also opened. That's why caput medusa happens. Okay, তোরা লাস্টের যে সিটি স্ক্যানটা দেখতে পাচ্ছিস একদম কর্নারে, তাতে যদি তোরা মাইনিউটলি দেখিস তাতে দেখতে পাবি যে বিভিন্ন ভেসেল আম্বেলিকাসের তলা থেকে আস্তে আস্তে লিভারের দিকে বা অন্যান্য দিকে ছড়াচ্ছে। ওকে, দ্যাট ইজ ক্যাপুট মেডুসা। আচ্ছা, ওপরের যে ছবিটা দিয়েছি এটা তোদের জাস্ট আমাদের অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশনে আমরা যে ফ্লো অফ ভেসেলস দেখি সেইটার মানে কোনো কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখার জন্য উপরেটা দিয়েছি। মনে রাখবি যে নর্মাল ভেসেল, নর্মাল যে ফ্লোয়ের ডাইরেকশন দ্যাট ইজ অলসো অ্যাওয়ে ফ্রম আম্বেলিকাস। আবার আমাদের যে ক্যাপুট মেডুসা, ক্যাপুট মেডুসাতেও আমার যে ফ্লোয়ের ডাইরেকশন দ্যাট ইজ এগেন অ্যাওয়ে ফ্রম আম্বেলিকাস। ঠিক আছে, তাহলে ইউনিডিরেকশনাল ফ্লো কোথায় হয়, যে সবটাই একদিকে। যখন আমার আইভিসি বা এসভিসিতে অবস্ট্রাকশন হবে, যখন আমার আইভিসিতে অবস্ট্রাকশন হবে তখন কি হবে, নিচের পায়ের ব্লাড গোটাটা কোল্যাটারাল সার্কুলেশন দিয়ে উঠে গিয়ে আমার এসভিসিতে চলে যাবে। ইন কেস অফ আইভিসি obstruction, the blood from lower limbs, they cannot come to IVC directly. They will bypass IVC and they will go through abdominal collaterals and they will be drained in axillary vein. Okay, IVC obstruction তাহলে গোটা ভেনের ফ্লোয়ের ডাইরেকশন হবে টু আপওয়ার্ডস। আর ইন কেস অফ এসভিসি অবস্ট্রাকশন এগেন ওপরের পার্টে ড্রেন হবে না, তারা কোলাটারালস দিয়ে চলে গিয়ে আমার স্যাফিনাস ভেনে ড্রেন করবে। ওকে, তাহলে এসভিসি অবস্ট্রাকশনে all the direction of the flows are from up ওপর থেকে নিচের দিকে ফ্লো হবে। ঠিক আছে, এইটার সঙ্গে ক্যাপুট মেডুসার কোনো সম্পর্ক নেই। এসবিসি আর আইভিসি অবস্ট্রাকশনে ভেনের ফ্লোয়ের ডাইরেকশন যেন কনফিউশন না হয় তার জন্য এই ছবিটা দেওয়া। ascites and other complications I will teach in next class. ওকে, কোনো কনফিউশন কিছু আছে মানে আরামসে জিজ্ঞেস করতে পারিস।